రికార్డ్ స్టార్ట్. అది టేబుల్ మాత్రం రాయదు దయచేసి. టేబుల్ నేను కొద్దిగా వేరే ఫార్మాట్లో చెప్తాను, ప్లీజ్ వినండి. చూడండి మా, yesterday what we discussed means we are discussed how to write the dimensional formula for the given physical quantity. In that physical quantity, how to write means we need to take order of magnitude topic chapter, sir. Yeah, I will tell after this table. I will tell. Only 1 minute it will take. So please hold ma. After, at the end I will tell the order of magnitude also. No issue that one. ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ కూడా చెప్తాను, లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఇది టేబుల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి. టేబుల్ ఎలా రాయాలి సార్? ఓకే, డన్. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద కంటిన్యూషన్ టేబుల్. సో ఇన్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వీఆర్ టేకింగ్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములాను రాసేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. In that one we are going to derive the so many physical quantities of dimensional formula for the so many physical quantities. So now come to this. ఇన్ టైంలో వస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎవరు ఇన్ టైంలో చేయకుండా ఉంటారు. సో ప్లీజ్ మ్యూట్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Some of the student is making noise. Who is that guy? Okay, no issue. Now everyone muted. Now come to this one. We are going to derive the dimensional formula for the different system. So now what we are taking means it is categorized as the three parts categorized. Now let me take the first one, dimensional formulae in kinematics or mechanics or mechanical quantities. So we are segregating these total physical quantities and the different groups. So with help of that one we can easily understand how to write the dimensional formulae. That is our aim in this one. So first we are concentrating on the mechanics or mechanical quantities. So in the mechanics means we will yes please. Already it is working na, it is working recording. It is working na, recording is working. It is working ma, recording is working, no issue about the record. Okay. Yes, I will come to that place only. For that problem only I categorize these three different categories. Okay na? So please follow this one. In the mechanics means we will deal with displacement, velocity, density, specific gravity, acceleration, momentum, force, kinetic energy, potential energy, like that we will get na, torque, power, like that we will get. So these type of all quantities we will come under the category of the mechanical physical quantities or mechanical parameters. Now let me start with the starting one. So let me take the starting one, serial number 1. It is the serial number. I will go to the each and everything. So it is the quantity. So please try to write the table also, no issue about that one. Sir, me mic on cheskodi sir. Oh, why not? I asked so many times na, you are telling that I am not. My mic is not switched on ma. Hello. వినపడుతుంది సార్. Why that guy is telling that my mic is not switched on? So please switch your mic ma. Please put your headset properly. You are telling that my mic is switched on here. So maybe your technical issue, your phone problem, I hope. 1 minute more, please. 1 minute. సార్ మాకు రెగ్యులర్ గా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి సార్, అంటే కాలేజ్ క్లాస్ ని? I don't know ma, that one for that one I don't know, but we are following our schedule because of we are in the lag of in the physics. That's why we are started that one. So okay, now come to this one. Don't waste our valuable time ma, please. Put this, another one is the formula. Now come to this one, SI unit.
SI unit. Now come to this one, symbol of the dimensional quantity. Symbol of the quantity. So quantity or quantities. Now we are following this one. So yesterday we approached in the different manner. We taken different physical quantities in one group. Now today what we are going to do means we are separating the physical quantities in the, and each which field they will come, those field only we are deriving the dimensional quantity. In that one we are started with mechanical quantities. In that mechanical quantities means first in that one, in the starting we will get the, in the mechanics means the starting fundamental physical quantity is the displacement displacement the what is the formula? It is the distance only, na. Distance is nothing but displacement only, distance. So what is the symbol for the dimensional quantity? So formula and dimensional formula, everything I will write here only. So distance means what is the formula? Distance will represented with the L only, na. So the dimensional formula L, how we can write like m0 L power 1 t0. This is the dimensional formula for the displacement. So SI units displacement is m. The symbol for the displacement we will use small s. This is the displacement dimensional formula. Now let me move on to the second one, area. Area we are moving. So area means what is the formula? It is the length square, na. Length and breadth we will use, or length square we will take. Length whole square we will take. That is equal to L square. What is the dimensional formula? M0 L power 2 T power 0. What is the SI unit for this one? M square. What is the symbol for the quantity? Area will represented with the small a or capital A. Now let me go to the another one. Please follow the running notes, otherwise you may get the confused at the end. So the third one is the volume. Let me move on to the volume. Volume is nothing but length cube, na. So length cube. So length cube means each length will L power 3 will come. So length cube means m is not there, m0, L is there with the power of t, and t is not there, L0. So this is the dimensional formula for that one. So what is the units means? M cubed. M volume will represented with capital V. This is the dimensional formula and formula. Now let me move on to the another one. Is there any issue up to now? It is a very fundamental, fundamental physical quantities. No issue up to now, I hope. So let me proceed from the next one. Let me take the fourth one. So specific density. Let me move on to the density. So please mute ma. Some of the noise is coming. Please mute ma. Please mute yourself. Otherwise, noise will disturbance to other students. Oh shit. చెప్పు నాయన, ఎవరికి మైక్ ఆన్ కాలేదు నాకు చెప్పు నాయన, ఎవరికి మైక్ ఆన్ కాలేదు? ఇంకొకసారి చెప్పండి, ఎవరికి మైక్ ఆన్ కాలేదు? ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. S6 మైక్ ఆన్ లో ఉందా లేదా? S5 మైక్ ఆన్ లో ఉందా చెప్పండి. సార్ వినపట్లేదు సార్. సార్ వినపడటం లేదు సార్. మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. సార్ S4 వాళ్ళకి వినపడలేదు సార్. సార్ వినపట్లేదు సార్. సార్ S4 వాళ్ళకి వినపడటం లేదు సార్. సార్ వినపడట్లేదు సార్. అవును సార్, S4 వాళ్ళకి వినపడటం లేదు సార్. అస్సలు వినపట్లేదు సార్.
Push. సార్ వినపడట్లేదు సార్. ఊర్రా వాడినాయ వాడు ఒక్కరి కోసం అందరికి వినపడకుండా చేసిన. What happened, sir? Sir. సార్ వినబడటం లేదు సార్. సార్ సార్ S4 పేజ్ని రీలోడ్ చేయండి సార్. సార్ S4 పేజ్ని రీలోడ్ చేయండి సార్, మాకు వినపడట్లేదు. సార్ S4 పేజ్ రీలోడ్ చేయండి సార్, వినపడట్లేదు మాకు. సార్ వాయిస్ ప్లీజ్ చెక్ సార్. సార్ S4 వాళ్ళకి వినపడట్లేదు సార్, ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ సార్. వినబడడం లేదు సార్. వాయిస్ రావట్లేదు సార్ సార్. ప్లీజ్ చెక్ ఆడియో సార్. సార్ మీ వాయిస్ మాకు రావడం లేదు సార్. S4 వాళ్ళ సార్ వాయిస్ సార్ అస్సలు వినపడడం లేదు సార్. సార్ వాయిస్ వినపడట్లేదు సార్. సార్ మీది వాయిస్ లేదు సార్. సార్ అస్సలు వినపడడం లేదు సార్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. కాస్త గట్టిగా మాట్లాడండి. మాకు అస్సలు వినపడమే లేదు సార్. ఇప్పుడు చూడండి. లేదు సార్. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ప్రాబ్లం లేదు కదా, వాయిస్ అంతా క్లియర్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది ఉంది సార్. సార్. సార్ ఇప్పుడు మీదేంటి S4 S5? S4 సార్. ఓకే, ఇప్పుడు S5కి వెళ్తాను ఉండండి. S5 సార్ వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా, ఇంత ముందు వచ్చింది లేమ్మా, నాకు కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు రావట్లేదు సార్ కదా. సార్ రావడం సార్. ఇప్పుడు కాస్త బెటర్. ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా. చెప్పండి అమ్మా. S5 వాళ్ళు చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కదా, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ కదా. S5 వాళ్ళకు ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ కదా. బోర్డు కూడా బాగా క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా. సార్ బోర్డు కనిపించలేదు. ఒక్క నిమిషం ఉందండి, బోర్డు అది కూడా చేస్తాను. బోర్డు వరకు కాసేపు వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్
S6కి వెళ్తాను. S6కి వెళ్తాను. కొంచెం ఓపిక పట్టండి. S6కి వస్తాను. రోజు బాగా క్లాస్ రన్ అవుతుంది, ఈరోజు ఎందుకో ఇట్లా అయిపోయింది. వెయిట్ చేయండి. ఓకే చూడు, ఇప్పుడు చూడండి S6 వాళ్ళు చూడండి. S6 వాళ్ళు అమ్మా, S6 వాళ్ళకి వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. ఎవరు మ్యూట్ చేయొద్దమ్మా. ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంటే తప్పక మీరు మ్యూట్ చేయొద్దు, సారీ అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. మిగతా వాళ్ళంతా మ్యూట్ చేయండి. ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దమ్మా మధ్యలో దయచేసి. సరే, ఇప్పుడు చూడండి అందరికి వైట్ బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా? S5, S4, S6. ఓకే, డన్. ఇంకా మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను చూడండి. క్వాంటిటీస్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని డైమెన్షనల్ మ్యూట్ చేసుకోండి మిగతా వాళ్ళంతా. ఇంకా చాలు, క్లాస్ రన్ కానివ్వండి. క్వాంటిటీస్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే వాడుతున్నటువంటి యూనిట్స్ ప్రకారం డివైడ్ చేసుకున్నాం. అంటే మనం మెకానిక్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, కైనమాటిక్స్ లో, సారీ మ్యాగ్నెటిక్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రిసిటీలో యూజ్ చేస్తాం. అలా డిఫరెంట్ యూనిట్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీస్ ఆయా యూనిట్స్ గా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అందులో ఫస్ట్ సెట్ గా మనము మెకానిక్స్ లో వాడేటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో మెకానిక్స్ అంటేనే మనకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది, ఏరియా వస్తుంది, వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఫోర్స్ వస్తుంది. అలా వచ్చే వాటిలో స్టార్టింగ్ మొదలు పెట్టాను ఇప్పుడే. సో నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల కొద్దిగా మళ్ళీ బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ మొదటి నుంచి వచ్చాను. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ఎలా కొలుస్తామంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హౌ దట్ రిప్రజెంట్ విత్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీన్స్ L తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. L ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి m0 L⁻1 T0 అని రాశాను. SI యూనిట్ ఎలా రాస్తాం దానికంటే మీటర్స్ లో రాస్తాం, సింబల్ M. సో దానికి సింబల్ ఏందయ్యా అంటే S అనే సింబల్ తో రాసుకుంటాం. సో ఇది మనకు అన్నెసెసరీ. ఈ టేబుల్ మనకు అన్నెసెసరీ. ఏది యాజ్ పర్ అవర్ సిలబస్, యాజ్ పర్ అవర్ కంటెంట్. ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న కంటెంట్ ప్రకారం అవసరం లేదు, బట్ ఎలా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే. సో ఏరియా అనేది లెంత్ బెడ్త్, రెండు లెంత్ స్క్వైర్ చేశామంటే, రెండు ఎల్లు ఉన్నాయి కాబట్టి L⁻2 అని రాశాను. సో m0 L⁻2 T⁻0. m లేదు కాబట్టి 0, L ఉంది కాబట్టి n ఉంది, పవర్ లో 2 ఉంది, 2 అని రాశాను. సో T⁻0 కాబట్టి T⁻0 అని రాశాను. సో దీనికి యూనిట్స్ ఏందయ్యా అంటే మీటర్ స్క్వేర్ అన్నమాట. సో మీటర్ స్క్వేర్ అని రాశాను. సో దీనికి ఉన్నటువంటి వాల్యూ మీటర్ స్క్వేర్, దాన్ని ఏ సింబల్ తో రాస్తాం మనం అయ్యా అంటే ఏ అనేటువంటి సింబల్ తో రాయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెళ్తున్నాను వాల్యూమ్ అంటే లెంత్, బెడ్త్, హైట్ కు సంబంధించింది. సో ఎన్ని ఎల్లులు ఉన్నాయి ఇందులో అంటే 3 ఎల్లులు ఉన్నాయి, L³ అని రాశాను. సో m లేదు, m⁻0, L ఉంది, L³, T ఉంది, T⁻0. దీనికి SI యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే మీటర్ క్యూబ్డ్. దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసే సింబల్ ఏందయ్యా అంటే V అనే సింబల్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇంతవరకు ఏమన్నా ఇష్యూ లేదనుకుంటున్నాను. వెరీ సింపుల్. అసలు మనం స్టార్ట్ చేసాము, అంతలోగానే మనకు చిన్న నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది అంతే. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద డెన్సిటీ. సో చూడండి, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలంటే నీకు ఫండమెంటల్ ఫార్ములా తెలియాలి. అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయగలవు. ఇవి ఎంత బట్టి పట్టినా సరే, ఈ ఫార్ములాస్ ఎంత బట్టి పట్టినా సరే నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోలేవు, రాయలేవు ఎగ్జామ్ లో. సో యూనిట్ టు రిమెంబర్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని మాత్రమే నువ్వు బయటి పట్టాలి, దీన్ని బట్టి పట్టకూడదు. సో యూనిట్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఇది మాత్రమే రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద డెన్సిటీకి ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. ఇది మనకు ఫార్ములా. మాస్ కు రిప్రజెంటేషన్ ఏందయ్యా అంటే m, వాల్యూమ్ కు రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి L³. దెన్ L³ ను పవర్ ను పైకి తీసుకెళ్తున్నాం డినామినేటర్ నుంచి, m⁻1 L⁻−3, T లేదు కాబట్టి T⁻0. సో దీన్ని మనం ఫార్ములా యూనిట్స్ ఏం రాస్తావు, మనం కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ పవర్ -3 అని రాస్తాం. సో దీన్ని ఏ సింబల్ తో రాస్తాం, రో అనేటువంటి సింబల్ తో కానీ లేదా డెన్సిటీ D అనే సింబల్ తో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్. సో డెన్సిటీ అయిపోయింది. లెట్ మీ So SI unit is nothing but mass. See, mass unit is nothing but mass. What is the SI unit of mass? Kilogram. So what is the unit of length? SI unit of length. SI unit of, ఇప్పుడు మనకు చూడండి అమ్మా,
మాస్ కు SI యూనిట్స్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్స్, లెంత్ కు SI యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్స్. సో మాస్ కు ఉన్నటువంటిది కిలోగ్రామ్ రాశాను, లెంత్ కు వచ్చేసి 3 mలు ఉన్నాయి కాబట్టి m క్యూబ్. దాన్ని డినామినేటర్ లోంచి న్యూమరేటర్ తెచ్చాను, m⁻³ అయింది అంతే. హలో, ఇష్యూ క్లియర్ కదా? ఓకే, డన్. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్. నౌ ఈ 1 by 1 స్లోగా మనం డిఫికల్టీలోకి వెళ్తాము. మీరు ఏ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేశారంటే ప్రాబ్లం లో పడిపోతారు. కాస్త ఓపిక పట్టండి. సో ప్రతిదీ నోట్స్ లో రాసుకుంటూ రండి. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద specific gravity. Specific gravity. Now let me move on to the 5th one, specific gravity. Specific gravity. Specific gravity is nothing but what is the formula, amma? It is the gravity density of the what is the formula means? Density of the material, density of the material divided by density of the water. Density of the water, density of the water. This is the formula. So that means density of the water. Sorry. Density. Relative density. Yes, yes. Specific gravity or relative density, both are same. So relative density, relative density, relative density. So now let me do what is this one? Density of the material means density dimensions only. That value is equal to m⁻⁻1 L⁻³ T⁻0. Again, density of the water means same density only. So what is the formula means m⁻⁻1 L⁻³ so m⁻⁻1 L⁻−3 T⁻0. all will cancel, nothing will have it. No dimensions, no dimensions. Here I need to write no dimensions, no dimensions. So what we need to write here, the no dimensions, no dimensions. Now here is the units also is there. Units kilogram per meter cubed and kilogram per meter cube, both will cancel. No units, no units also, no units. So how we denoted with the specific gravity? What is the specific gravity symbol? So the symbol of the specific gravity means at rho into specific. They will use like this, specific. They will use specific gravity like this. So they will use one number or rho into specific gravity formula. Now let me proceed to another one. So I hope we are moving perfect manner. So please concentrate each and every fundamental, each and every quantity. Now let me move on to the speed. Speed is nothing but what is the formula? Speed is nothing but length by time. Length divided by time. I am strictly telling that we need to remember only formula, not the dimensional formula. So the fundamental formula for the speed is length by time. So what is the symbol for length? L. What is the time? Symbol for capital T. So the denominator T will come to the numerator position as T⁻⁻1. So then what is the dimensional formula for this one? So we can write, and m is not there, m⁻0. Please mute ma. Some other students may disturb with your voice. So m⁻0 L⁻1 T⁻−1. This is the dimensional formula for this speed. So here length units is the please mute ma. So length units, length SI units is the meter and time units is the second, but second is having the denominator position s⁻−1 while it is coming to this one. So let me write one more time here. I will use 2 steps here also, you can easily understand. So what is the formula? Will you please, once again I am recalling, one of the students he asked me how to write units also. That's why I am writing units also here. So let me, the length units in the SI system is the meter. Length units in the SI system is the meter. So the time units in the SI system is the second. The second in the denominator position, it is going to the numerator position. We will get the meter per second inverse. So the symbol for the speed, we will use the velocity symbol V. We will use. This is the formula for the, what is the mechanical dimension, mechanical physical quantity? Those many quantities we are discussing here. After that we will move towards the electricity units. After that we will enter into the magnetic units, like that we will enter. So we Sir, adi V na U ah sir? V, this is the small v, this is the small v. Okay sir. Small v. So let me move on to the second, acceleration. So acceleration will nothing but what is the formula for the acceleration? Change in velocity.
change in velocity. Change in velocity means we can write that one change in velocity divided by time. Divided by time. This is the formula. Or we can write the formula velocity by time. Please mute ma. One of the student. Please mute one of the student. I know that one also. One of the student. He is not. Yes. Sajid, I hope. Up to now, Sajid is not muted. That's why we got the problem here. So, okay, no issue. Please mute ma. If you are asking one question means you need to switch off your mic. Otherwise, that class may be disturbed. Now, come to this one, velocity dimensional formula. Just now we evaluated. What is the dimensional formula? Velocity means m power 0, L power 1, T power minus 1. So the time, what is the dimensional formula for the time is equal T. So the T is the denominator position, it is going to the numerator position. So as it will go into the power will go into the minus 1. Here minus 1 is there, again minus 1 is coming. The final value is equal to m0, L power 1, T power minus 2. Now this is the formula for the dimensional formula for the speed. Now how can you write the SI unit? Velocity, the SI unit is the meter per second inverse. Again the time is there, second is there. So the second denominator position, it is going to the numerator position, meter power second meter second power minus 2. What is the acceleration symbol? Generally we will use the symbol of A. Acceleration symbol, generally we will use the symbol of A. Now let me proceed to the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Let me yes, 1 minute now. Yes, I will show that one also, no issue. Yes. You are asking sixth one, na? You are asking sixth one. Okay, done. Okay, no issue. Velocity, speed are both are same. Velocity or speed both are same. So velocity means here is the displacement by time will come. Speed means distance by time will come. Both are same. No issue. Velocity or speed both are same. So no issue. Now our goal is to find out the dimensional formula. Our goal is not to define the physical quantity. That is not our goal. So we are going to take any one of the formula, base formula. After that we are going to derive the dimensional formula for that physical quantity. So now come to this another one. Write the dimensional formula for the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Now let me proceed to the eighth one. Oh, here the space is not that one. Again I will use acceleration due to gravity. Due to gravity. So it is denoted with the small g. So acceleration means it is acceleration only. No need to worry about this one. The same dimensional formula will also come to the acceleration due to gravity also. So that is equal to m0 L power 1 T power minus 2. Otherwise we have the one fundamental formula. F is equal to mg. This is the formula is there. Otherwise force is equal to mg is there. Force which is due to by the acceleration force is there. F is equal to mg is there. If you know the force dimensional formula, for that one also we can find out. So let me proceed to the force. After that I will come to this place also. Let me proceed this one. I will keeping some space for this one. So let me move on to the momentum. After force I will come to this place and I will derive the equation with the help of this equation. Directly it is the acceleration. Just I substitute the formula without any derivation. Once again I am leaving some space here. With help of force also I can do, because of G is equal to F by M formula is there. If you know the F dimensional formula, with help of this formula also we can find out the acceleration due to gravity. Now let me move on to the momentum. Ninth one, momentum. Momentum means what is the formula? Mass into velocity. This formula is the mass into velocity. This is the formula. So mass means the dimensional formula for mass means m. Velocity dimensional formula is L T power minus 1. Then what is the final dimension formula? M power 1 L power 1 T power minus 1. This is the dimensional formula for the momentum. So what is the SI unit for this one? SI unit for this one means mass. SI unit is the kilogram.
mass SI unit the kilogram, velocity SI unit is the meter second inverse. So the momentum symbol will denoted with the small p. Small p will represent the momentum symbol. Now let me move on to the force. Force. Sir, wait, sir, just few minutes. So now, Sir, Pike scroll change, sir, sorry. Okay, done. Which one? Serial number, please. 8, sir. 8. So 8, we are giving some space. We left some space because of we are going to derive the another approach after evaluating the dimensional formula for the force. ఫోర్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కనుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తామని చెప్తున్నాను నేను. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి, మళ్ళీ వస్తాం. సో నౌ కౌంట్ టు ద 10th is the force. 10th physical quantity is the force. Force is nothing but it is the mass into acceleration. Base formula is the mass into acceleration. So mass for dimensional formula is the m and acceleration dimensional formula is the L t power minus 2. So for final dimensional formula is the m power 1, L power 1, t power minus 2. This is the dimensional formula for that one. So how can you take the what is the units for the SI units for the force means kilogram meter second power minus 2, or we can use the newtons. We can use the capital newtons, or we can write the small number newtons. Newtons. This is the formula. Now SI unit for the force. Now let me proceed to the another one. So come to this place, because of we left at the equation number 8. Sorry, serial number 8. We left with acceleration due to force symbol is the F, capital F. Force symbol is the capital F. Now come to this one, acceleration due to gravity. Just now we evaluated the force dimensional formula. It is the m L t power minus 2 divided by mass dimensional formula is the m both are cancelled. M is not available, m power 0, L is available, L power 1, t is available as the power of minus 2. So both are same only. These and these both are same. M0, L power 1, t power minus 1 both are same. Now acceleration due to gravity, it is the acceleration only. So acceleration means what is the SI units? M into S power minus 2. How the symbol will denote it? With the symbol of small g. I hope there is no any doubts in the equation. Sorry, serial number 8. Now let me proceed. Yes, please. Serial number 8 SI units Newton into kg power minus 1 diapers. Yes, correct only. Here you are telling that you are taking the force dimensional formula is the Newton power kg, Newton power kg, or we can use the Newton kg power minus 1. No, both are same, no issue. You can write like this also, no issue. Both are same. If you resolve this Newton, 1 Newton is equal to, where is the Newton is there? 1 Newton is equal to kilogram. Here I written wrong. Kilogram meter per second square is there. This kilogram and this kilogram will cancel. Again, what I am ready to write? 1 Newton is equal to kilogram meter per second square. Again, here is the kilogram power minus 1 is there. This power minus 1, this plus 1 will cancel. Again, you will get the meter per second, meter second power minus 2. Both are same. Hello. Okay, done. No issue. This one also no issue. Now let me proceed to the physical quantity for the 11 physical quantity impulse. Yesterday also we did this one, impulse. Impulse. What is the fundamental formula means? So force into time. So force dimensional formula here only we are having. What is that formula? M power 1, L power 1, t power minus 2. The time dimensional formula is the t only. Here minus 2 is there. Here plus 1 is there. Minus 1 plus 1 you have the formula. We can add plus 1 to this one. What is the final dimensional formula? M power 1, L power 1, t power minus 1. You already know this one. A power m into a power n is equal to a power m plus n. This formula.
So here is the t power minus 2, t power minus plus 1 is there. So t power minus 2 plus 1 will come, minus 1 only we are getting. This is the dimensional formula for that impulse. Now impulse, what is the SI unit for the impulse? So force SI unit is the Newton, second Newton, second is the impulse. So what is the symbol for the impulse? The impulse symbol they will use the J. So they will use the capital J is the impulse for the symbol of J. So in the we are using in the mechanics physical quantity. Don't confuse with the same. Yes, please. No issue, no issue. So see, the Newton will having the R, kilogram. The force unit is the what is having kilogram, meter, second power minus 2, and the second again we will get this one kilogram meter per second power minus 1. So no issue that one. So I already told you. So for the respect of this certain scientist, they are used for particular quantities with the name of that scientist. Here force for the unit of force, they are giving the name. They are giving the unit for the name of scientist Newton. So we should use this Newton. Again, we are dividing this Newton is not a meaningless. So sometimes in the objective type bit, they will ask like this: which one is the correct answer for this one impulse? They will put like this. Again, on please mute ma. If you are asking one question, means please you need to mute your mic. Otherwise, the class may be disturbed. Okay, done. So this is also no issue. That one. This is also same. While writing Newton second, Yes. Newton second in words. Yes. In a second, S is a small cell. No, yes. Yes is so in words means what I am saying. I need to write Newton second. We need to write like this. Second, we should not write Newton and word. Second, we should not write small s. We need to write complete word. Then only this is the correct. Hello, are you getting now? Then now let me proceed. Already we discussed this type of. We did how to write the unit of the physical. Yes, let me proceed. So now we need to complete this is the very big syllabus. Otherwise you may get the trouble. Now let me proceed this one. 11th one is over. Now go to the 12th one. Work means force into displacement. Force into displacement. This formula only we need to by heart. So displacement or distance. Force dimensional formula. What is the force dimensional? M power 1, L power 1, T power minus 2, and the displacement dimensional formula L. L power 1 and L power 1 both will add together, plus 2 will come. So the final dimensional formula ML square T power minus 2. So work generally we need to use. We are having the force Newton, distance is the meter. So we can use another one, joule. We will use the formula joule. This is the, or we will use the symbol for J. J is the symbol for the joule. So what is the symbol for work means? W. W is the symbol of, W is the symbol of work in the kinematics or mechanics. Not audible. Okay. సార్ అక్కడ న్యూటన్ మీటర్ రాస్తున్నారు కదా సార్. Yes. దాని మధ్యలో డాట్ పెట్టినారు కదా సార్, అట్లా పెట్టొచ్చా సార్? No, we should not keep like that. So as it is not like that. We need to use some space only. We should not like that. We should not keep that dot. We should not keep like that. Just to leave some space. Leave some space only. This is the more enough. This is the wrong notation. No need, here dot should not be there. What is this one? Newton meter. This is the perfect notation. Okay, na? Now let me move on to the. Now let me move on to the another one. But we will come to that place only. No issue. Kinetic energy. Kinetic energy formula means half into mass into velocity square. Half into mass into velocity square. Velocity whole square. This is the formula. What is the formula for this one? Now from where we are getting half mv square formula we are getting.
So half number, it is number dimensional. So this one nothing dimensional will come. Mass dimensional formula m power 1. Velocity dimension means L t power minus 1 is there. Whole square is there. Now you have very familiar with one. A power m whole power n means a power mn. You will get a power mn. This is the formula you are having. So then this square will represent, this square will multiply with each and everything. Here power 1 is there, L power. Then what is the formula? M power 1, L power 2, T power minus 2. Are you getting the form? No issue na? అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. సో ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఏ పవర్ ఎంఎన్ లాగా ఎల్ పవర్ 1 ఉంది, పై నుంచి 2 అనేది మల్టిప్లై స్క్వేర్ లో వస్తుంది, అది 1 తో మల్టిప్లై కావడం వల్ల ఎల్ పవర్ 2 వచ్చింది. టీ పవర్ మైనస్ 1 ఉంది, అది స్క్వేర్ లోంచి రావడం వల్ల టీ పవర్ మైనస్ 2 అయింది. ఎం పవర్ 1, ఎల్ పవర్ 2, టీ పవర్ మైనస్ 2 వచ్చేసింది. నౌ what is here? What is the form? Energy and work both are same. Energy and work both are same. So will you please look on this one? The dimensional formula for the work, dimensional formula for the kinetic energy, both are same. M power 1, L square, T power minus 2, both are same. Here also like here also units also same. Joule is the units only, but symbol for the joule. Yes, please. Joule kg is added to erga, sir. So now we are, what I told you, our goal is to write the dimensional formula only. You are asking erg and joule. This is the another topic. It is a system of units. A system of units are conversion of the one system of unit to another system of unit. It will come to the another topic. I mean calorie అంటే erg CGS అయితే calorie ఏమో calorie erg doubt sir అందుకని. No issue. So calorie is the CGS system unit. Calorie is the CGS system unit. No issue na. We will keep that one in the after in the another chapter we will discuss that one. In another concept we will discuss. Joule kg meter square కూడా వస్తుంది. Yes, we will kg meter square. How it will come? Kg meter square. How it will come kg meter square? Kg kg meter second power minus 2 will come. Okay na, second square. So don't confuse here. Now what is this one notation of the? So what I am saying, you are telling that joule is the work. If you use this formula, now I am using this one. Wait ma. Now come to this place. Half into m into v square is there. This is the energy. What is this one? Mass means kilogram. Velocity means, what is this one? Velocity means, what is the units? Velocity means meter second power minus 1 whole square is there. Now what is the units for this one? Kg meter square second power minus 2. This is the formula for this one. SI unit for this one. Or we can write this one. This is the nonsense because of the elaboration of the unit is not good. So we will prefer for the simplest manner. So that's why you are saying. Otherwise you will write for this one also kilogram meter square second power minus 2. Now the notation of for this one work the kinetic energy will notation is KE will notation the kinetic energy. K represent for the kinetic, E represent for the energy. Now let me proceed to the another one. Potential energy. We will enter into the potential energy. So ఏమంటివి నాయన? Symbols impulse. Okay, impulse means force into time na. Force into time. Impulse where we written? Let me go to the force into time. Force ante em cheppanu? Force is equal to, force ante em cheppanu? Force yokka dimensional formula m power 1, L power 1, T power minus 2 అన్నాను. టైం యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? T power 1. సో టైం కు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను? ఏ పవర్ ఎం ఏ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు అన్నాను. ఇక్కడ టీ అనేటువంటి ఒకే బేసులు ఉన్నాయి, టీ బేసు. పవర్ లో ఇక్కడ చూస్తే ఏముంది? ఫస్ట్ పవర్ లో వచ్చేసి ఏముంది అంటే టీ పవర్ మైనస్ 1 ఉంది. సెకండ్ పవర్ లో చూస్తే టీ పవర్ ప్లస్ 1 ఉంది. సో ఈ రెండు పవర్లు యాడ్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే మైనస్ 1 వచ్చింది. అది ఇక్కడ రాసేసాను, ఒక్క టీలో రాసేసింది. సో అప్పుడు ఏమైంది? ఇంపల్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా m పవర్ 1, L పవర్ 1, T పవర్ మైనస్ 1 అయిపోయింది.
సో యూనిట్స్ రాస్తే ఏం రాసింది, ఫోర్స్ కు యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే న్యూటన్, టైం కి యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే సెకండ్, న్యూటన్ సెకండ్ గా రాయబడింది. ఇలా రాయడం అనేటువంటిది ఎలాబొరేట్ గా రాయడం అనేది ఏదన్నా మల్టిపుల్ చాయిస్ బిట్స్ అడిగితే ఇస్తారు ఇలా. సో ఒకే ఆన్సర్ కి రెండు మూడు, ఒకే బిట్ కి రెండు మూడు ఆన్సర్లు కరెక్ట్ ఉండేటప్పుడు ఇలా ఇస్తారనమాట. సో న్యూటన్ మళ్ళీ విడిగా రాసుకున్నాను, కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, సెకండ్ లాగా తీసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా, ఇక్కడేమో పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది, రెండు కలిసి -1 బయటకు వచ్చేసింది. సో దట్ 1 కిలోగ్రామ్ మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అనేది మనకు రాబడింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్ టు ద అనదర్ వన్. సో నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంపల్స్ అడిగిన వాళ్ళు. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్. సో ఐ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ ఫర్ ద రఫ్ వర్క్ అలాగే ఉండిపోనివ్వండి. సో మళ్ళీ కొట్టువేయడం ఎందుకు. Now come to this one. So where we do potential energy, we will move on to the 14th one. Potential energy. Potential energy will represent, what is the potential energy formula? You need to recall the base formula. You can use this formula mgh. So m means mass, g means acceleration due to gravity, due to gravity. So and h means height. So mass, what is the dimensional formula for the mass? M. Acceleration due to gravity, dimensional formula lt power -2. These are the dimensional formula. Height dimensional formula L. So now L, how many times are there? 2 times are there. M power 1, L 2 times are L square. T, how many times are there? 2 times are there. M power 1, L square, T power -2. Will you please look on this one? Work dimensional formula, kinetic energy dimensional formula, and potential energy dimensional formula, all are same. Will you please recall? So this is the potential energy dimensional formula, this is the kinetic energy dimensional formula. Now come to this work dimensional formula. All are same. So that means we can conclude that work and kinetic energy and potential energy, they are having the same dimensional formulas. They are having. Now let me move on to this one. Here is the energy only. Energy means, what is the symbol for the joule only? So energy means joule only. They will use the capital J units for this one. What is the symbol for potential energy? PE. They will use the symbol for PE. So here I need to write one small notation here. So if we get any type of energy in the kinematics or mechanics or anything, any energy is there, means that energy dimensional formula is this only. Now let me write that one. Put the note here. For all type of energies. So energies means all type of energies means how many types of energies there? It may be mechanical energy, it may be heat energy, it may be light energy, it may be light energy, it may be sound energy. Sound will also produce the energy. Yes, it may be all type of energy, chemical energy, sound energy, electrical energy, chemical energy. If energy word is there, for the type of etc means some extra term, if you are getting more like this etc we need to use. So what is the dimension for those, for all these dimensional formula? Dimensional formula. So what are these dimensional formula? M power 1, L power 2, T power -2. This is the, if energy word is there, even that quantity is in the magnetism, that quantity is the electricity, that quantity is the current, that quantity in the power, solar energy. But energy dimensional formula is the fixed for all type of energies. This is the fixed one. So I am expecting that one they may use the word of what is the dimensional formula of solar energy, electrical energy, chemical energy, like that they will confuse you. So but if energy word is there, means dimensional formula is the same for all type of energy.
ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ నోట్లో ఏం చెప్పాము? సో ఏ రకమైన ఎనర్జీ వచ్చినప్పటికీ కూడా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంది అంటే మామూలుగా మెకానిక్స్ లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏముందో అదే వస్తుంది అంటున్నాను. ఇంకేమి మార్పు ఉండదు అంటున్నాను. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫిక్స్ అవుతుంది అంటున్నాను. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ఎనర్జీ అని ఎక్కడన్నా మీకు కనిపిస్తే ఒకే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా m⁴ L² T⁻⁻2 ఇది మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్. వాట్ ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్? yes please. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి యూనిట్ వోల్ట్ కదా సార్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ప్లీజ్ వోల్ట్. no potential energy you were asking that. 15 sir. See, potential energy we will discuss that one also. Symbol, I am not using the symbol, I am not using the unit, SI unit. We are telling that conclusion dimensional formula is the same, only dimensional formula. ఓకే సార్. ఓకే డన్. యూనిట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. యూనిట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ యూనిట్ లో మళ్ళీ మారిపోతుంది. ఓకే డన్. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. అబ్బాయి అడిగింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అతను డైమెన్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వోల్ట్ కదా. ఇక్కడ మనము ఎలా తీసుకుంటామంటే మనం యూనిట్ మనము ఇక్కడ ఫిక్స్ అయింది అని మనం చెప్పడం లేదు. కేవలం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మాత్రమే ఫిక్స్ అయింది అని చెప్తున్నాం. ఫిక్స్ ఎక్కడైనా సరే ఎనర్జీ అని కనిపిస్తే దానికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఒక్కటే. యూనిట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, మనకు అనవసరం. యూనిట్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడటం లేదు. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్. ఎన్నో నెంబర్ అమ్మా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. 15. Okay, 15. So torque. What is the fundamental formula of this one? Force into displacement. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఫార్ములాను బై హార్ట్ చేయండి. కింద ఉన్న డైమెన్షన్ ఫార్ములాను కాదు, ఈ ఫార్ములాను డైమెన్షన్ చేస్తే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ or force into distance. Nothing is there. Force dimensional formula just now we discussed ml. What is the dimensional formula force? ml T⁻⁻2. Distance is the L. L 2 times are there. Then what is the dimensional formula? ml² T⁻⁻2. What is the unit for the torque? Here is the force is there. Force unit is the Newton. Distance is there. Newton. Distance is the meter. Newton meter. Torque symbol is the tau. Tau symbol will the torque symbol. Tau. Torque will denoted with the symbol of tau. Now let me proceed the 16. Am confused? Torque symbol. సార్ సింబల్ ఒకసారి మళ్ళీ రాయండి సార్. సరిగ్గా టీ ఇలా రాశాను. టీకి ఇలా గీత పెట్టకుండా కొద్దిగా వంపుగా రాశాను అంతే. ఇలా వంపు రాసేసి ఇలా రాశాను అంతే. ఓకే సార్. ఏమంటారు? నేను మళ్ళీ మొత్తుకుంటున్నా. we are not dealing about the physical quantity. We are in the under of writing the dimensional formula. అలా రాసుకుంటూ వెళ్తే మనం అంతా సిలబస్ ఓకేనా. సో మళ్ళీ మీకు మొదటి నుంచి మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏమని చెప్పి టార్క్ అండ్ వర్క్ సేమ్ నా. విల్ ప్లీజ్ సిమా, టార్క్ వర్క్ రెండు డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, బట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. అది నువ్వు బుర్రలో వేసుకోవాలి. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ వన్. మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్. ఎట్లా అవుతుందమ్మా మీరు టార్క్? ఇట్ ఈస్ ద రొటేషన్. సి హౌ మచ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ విత్ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ విల్ టెల్ ద టార్క్. ఒక ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ నుంచి ఎంత రొటేట్ అవుతుంది చెప్పేదే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ టార్క్. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. మీ యొక్క డోర్ తీసుకోండి, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డోర్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ పుషింగ్ లైక్ దిస్ డోర్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్. ఈ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ డోర్ అనేటువంటిది రొటేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద డోర్. ఇలా ఉంది మీ డోర్. సో నువ్వు ఇలా పుష్ చేస్తాను, ఇది రొటేట్ అయింది, ఇలా రొటేట్ అవుతుంది డోర్ అనేటువంటిది. దిస్ రొటేషన్ ప్రాపర్టీ విల్ టెల్స్ అబౌట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టార్క్. ఈ టార్క్ అనేటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని చెప్తాం. ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ F, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తామే అంటే దట్ విల్ డిస్టెన్స్ డి అనే డిస్టెన్స్ చూస్తాం. సో ద టార్క్ tau is equal to applied force value, distance between the axis of rotation and applied force action of force, that F into D అని రాస్తాము. This will determine the torque. ఇది టార్క్ లో ఉన్నటువంటిది. సో ఇదేంటిది? ఈ టార్క్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హౌ మచ్ రొటేషన్ ప్రాపర్టీ అబౌట్ ది ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్.
ఆ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ బట్టి ఎంత రొటేషన్ ప్రాపర్టీ ఉందని చెప్తాము. నువ్వేం చెప్తావు, ఈ డోర్ ను తీసుకెళ్లి దగ్గరగా వెళ్ళి తోసినావు అనుకో, తిరగదు ఇది డోర్. మీరు గమనించారా? డోర్ కు హ్యాండిల్ కి హ్యాంగ్స్ అనేటువంటి చివర్లో ఎందుకు పెడతారు మీరు గమనించారా? ఎందుకు మధ్యలో పెట్టారు? ఇక్కడ తీసుకొచ్చి స్టార్టింగ్ లో పెట్టచ్చు కదా హ్యాండిల్స్ అనేటివి. ఎందుకు? చూడండి, ఇక్కడ నువ్వు తోసావనుకో ఏమైంది, డి వాల్యూ చిన్నది అయిపోయింది. డి వాల్యూ చిన్నది అయిపోతే ఏమవుతుంది, టార్క్ పడిపోతుంది కిందికి. సారీ, టార్క్ కాకుండా ఎఫ్ కు పెట్టాను. సో టార్క్ పడిపోతుంది. టార్క్ పడిపోతుంది అంటే ఏమని అర్థం, రొటేషన్ ప్రాపర్టీ పడిపోతుంది అంటే డోర్ తిరగడం అనేటువంటిది పడిపోతుంది. దట్ మీన్స్ డోర్ తిరగదు. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది? అంటే డోర్ తిరగాలి, ఫ్రీగా తిరగాలి అంటే ఎంత దూరంలో ఉంటే, యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఎంత దూరంగా వెళ్తే అంత ఈజీగా తిరుగుతుంది. మీరు గమనిస్తున్నారా లేదా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో, ఓకే డన్. సో మనం ఇక్కడ మళ్ళీ మొదటికి చెప్తున్నాను, మనం ఇక్కడ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని డిఫైన్ చేసేటువంటి విధానంలో లేము. మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని డిఫైన్ చేసేటువంటి విధానంలో ఉన్నాము, అది మర్చిపోవద్దు. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద 16th one, moment of couple. So moment of couple same, the both are same. Force into distance, same. Force into distance, same formula, ml square t power minus 2, same only. Now the same Newton meter will come. So moment of Newton meter, or we will come to the joule only, na? Newton meter is nothing but joule only, na? Joule. So this is not a work, this is not, we should not use this one. No, we should not use this one. Now come to this one. So this is already Newton meter. Now what is the symbol of for this one? దీనికి సింబల్ ఏది వాడతామయ్యా అంటే, లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ వన్. ప్లీజ్ మ్యూట్ మా. మన బోర్డు కూడా ఎస్ వర్క్ అయింది. Symbol for couple means moment of couple symbol means capital C. Okay. Capital C. Okay. Now let me proceed to the another one. 17th one, power. Moment of couple kuda joule raga sir. No. What I am saying, so joule is a unit for the energy only. No need to use here. Newton meter only we need to use. Don't use this one. Only energy unit for the joule only. That is the moment of couple is Newton meter. Now let me proceed to the power. Use cheyaddu, joule oddu, use cheyaddu, power. మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఇంకొకసారి చెప్పాలా? అవును సార్. దేనికి అడుగుతున్నానమ్మా? మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ కి ఇంకొకసారి చెప్పమంటావు అంతే కదా? అంతే సార్. మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ కి ఫార్ములా సేమ్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, సేమ్ ఓన్లీ. డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్. పైన ఉన్నటువంటి ఫార్ములానే కిందికి వస్తుంది. ఎందుకయ్యా అంటే సేమ్ ఫార్ములానే కింద కూడా ఉంది. సో సేమ్ ఫార్ములాని తీసుకొచ్చి రాసేసాను అంతే. సేమ్ అన్ని రాశాను, బట్ క్వాంటిటీ యొక్క సింబల్ మాత్రం మార్చేశాను. క్యాపిటల్ సి అనేది రాశాను. మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ యొక్క ఫార్మ్ సింబల్ నోటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ సి అన్నాను. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ గో టు ద పవర్. పవర్ అంటే ఏంటి? వర్క్ బై టైం. ఎంత స్పీడ్ గా పనిచేస్తుందో దాన్ని పవర్ అంటాం. సో వర్క్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు, ml స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ 2. టైం కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా టీ. సో ఈ టీ మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్లిపోతున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మీన్స్ ml స్క్వేర్ టీ పవర్ -3 అయిపోయింది. సో పవర్ కు మనం వర్క్ కు యూనిట్ వచ్చేసి జౌలు. జౌలు డివైడెడ్ బై టైం కు వచ్చేసి సెకండ్. అంటే జౌల్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని రాయొచ్చు మనం. లేదా జౌల్ సెకండ్ ఇన్ అని రాయొచ్చు. లేదా దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఏం రాయొచ్చు? వాట్ అని రాయొచ్చు. వాట్ అని రాయొచ్చు. సో దీని నోటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, పవర్ కి క్యాపిటల్ పి తో నోటేషన్ చేస్తాము. పవర్ క్యాపిటల్ పి. పవర్ విల్ డొనేటెడ్ విత్ ద క్యాపిటల్ పి. ఒకే రకమైన డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సేమ్ నోటేషన్స్ దే విల్ యూజ్. డిఫరెంట్ ఉన్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వాటి యొక్క సింబల్స్ ఒకే రకంగా వాడతారనమాట ఆ క్వాంటిటీస్ ని. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. రేపు ఎగ్జామ్ లో
వాటి యొక్క నోటేషన్స్ ఏమని ఎగ్జామ్ లో అడగరు, దాని గురించి పెద్దగా వరీ కావద్దు మీరు. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. సార్ కొంచెం పైకి ఓకే, తీస్తాను, కిందికి జరుపుతాను, ఒక్క నిమిషం జరుపుతాను, వెయిట్ చేయండి. ఓకే డన్. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద. సార్ వాట్ అనేది సైంటిస్ట్ నేమా సార్? yes, what అనేది the scientist name. Now let me move on to the 18th one. So 18th one is the pressure. Capital P, we will use the capital P power. Pressure. Momentum kuda capital P. I already told you, the same physical quantity, different physical quantity, the notation of the symbol they will use same. Physical quantities where అయినప్పటికీ. Yes please. Sir, momentum small p sir. You can use, no issue. Use the small p, no issue. Small p, yes. Yes, I confused, ma. Yes, I confused. Power ki Newton meter per second I రాయొచ్చు అమ్మా, అట్లా ఎందుకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవన్నీ మళ్ళీ ఎందుకు ఎన్నికి వెళ్ళిపోతారు? రాయొచ్చు, ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఏమి పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ ఏముంది? ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని ప్రతి దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ దాని దగ్గరికి ఎక్కడ ఉందో దాని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ దగ్గర తీసుకెళ్తే మా మొమెంటమ్ ని స్మాల్ పి రాసుకోండి. స్మాల్ పి ని రాశాను కదా, ఓకే, నో ఇష్యూ. స్మాల్ పి, ప్లీజ్ పుట్ ద స్మాల్ పి. నౌ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. మొమెంటమ్ సార్ వాట్ సైంటిస్ట్ పేరు అయితే క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ రాయాలి కదండి సార్ సింబల్. ఇంకొకసారి ఏమంటున్నావు? పవర్ కి క్యాపిటల్ పి తీసుకున్నాం అంటున్నాను. వాట్స్ ఏమంటున్నావు చెప్పు? వాట్ సైంటిస్ట్ నేమ్ అయితే క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ తీసుకోవాలి కదండి సార్ సింబల్. క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ నేను ఇక్కడ రాసింది క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ. నా రైటింగ్ అంత బాగుండదు, అది గుర్తుపెట్టుకో, ఓకేనా? క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రెషర్. ప్రెషర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎవరైనా వెయిటింగ్ లో ఉన్నారా? అందరికి జాయినింగ్ అయిపోతూనే ఉన్నారు కదా, నో ఇష్యూ నా. వెయిట్. ప్రెషర్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాను. ఫార్ములా మీన్స్ ఫోర్స్ బై ఏరియా, అది ఇంపార్టెంట్. ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ యొక్క ఫార్ములా ml పవర్ t పవర్ -2 L. సో ఏరియా మీన్స్ L స్క్వేర్. సో L పవర్ -1 -2 గా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ml పవర్ -1 t పవర్ -2. ఎందుకు? ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ -2 బయట పై నుంచి కిందికి వస్తుంది. +1 -2 కలిసి -1 మిగిలిపోయింది. సో m పవర్ 1 L పవర్ -1 t పవర్ -1. సో యూనిట్ ఏంటి? దీనికి యూనిట్ ఏంటి? ఫోర్స్ యూనిట్ న్యూటన్, పవర్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. న్యూటన్ పవర్ -2, లేదా దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే పాస్కల్ అనేటువంటి దీనిపై సింబల్ రాయొచ్చు. పాస్కల్, లేదా దీనికి సింబల్ వచ్చేసి ఏం రాస్తామంటే పిఏ. టీ అండ్ స్మాల్ ఏ రాయాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఫర్ పాస్కల్. పాస్కల్ ఇస్ ద సైంటిస్ట్ నేమ్. సో హౌ విల్ రిప్రజెంట్? దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామయ్యా అంటే ప్రెషర్ ని కూడా క్యాపిటల్ పి తోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు స్మాల్ పి తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పిఆర్, స్మాల్ పిఆర్, క్యాపిటల్ పి, నో ఇష్యూ. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. కనీసం మనము రెండు సిస్టమ్ ఆఫ్ రెండు డిఫరెంట్ యూనిట్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటినన్నా మనం వైప్ చేయాలి. నౌ థ్రస్ట్ 19th నా థ్రస్ట్ ని మనము ఇది పాస్కల్స్ ఫ్లూయిడ్స్ లో వస్తాయి. థ్రస్ట్ కు ఉన్నటువంటి ఇంకొక వర్డ్ ఏంటంటే ఫోర్స్. థ్రస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. ఫోర్స్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? థ్రస్ట్ కు ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ప్రెషర్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెషర్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml పవర్ -1 t పవర్ -2. ఏరియా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? L స్క్వేర్. సో పవర్ -1 ఇది రెండు మిక్స్ అయ్యి ఏమైపోయింది? m పవర్ 1 L పవర్ 1 t పవర్ -2. సో t పవర్ -2 సేమ్ ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములానే వచ్చేసింది. థ్రస్ట్ ఒక ఫోర్స్ కాబట్టి దాన్ని ఏ యొక్క యూనిట్స్ తో చెప్తాము? న్యూటన్ అనే యూనిట్స్ తో చెప్తాము. ఆ న్యూటన్ అనే సింబల్ తో చెప్తాము. ఇది ఒక ఫోర్స్ కాబట్టి F అనే సింబల్ తోనే సూచిస్తాం. సో సేమ్ దీన్ని మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనల్ని ఎగ్జామ్ లో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా. సో నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్.
నేను కాస్త దీన్ని ఒక సైజును కాస్త మాడిఫై చేస్తున్నాను. సో మనకు యూనిట్ కు తక్కువ సైజ్ అవసరం అవుతుంది. సింబల్ కు దీనికి కూడా తక్కువ సిలబస్ సైన్ అవసరం అవుతుంది. సీరియల్ నెంబర్ కూడా తక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. మిగిలిన దాన్ని 2 పార్ట్స్ గా తీసుకున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ రాయడానికి ఇది కాస్త ఎక్కువ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద సింబల్. ఇలా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను. సో నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ 20 తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? స్ట్రెస్. What is the formula for the stress? Stress is nothing but restoring force by area. Restoring force divided by area. So restoring force ante force ku dimensional formula dik telusu ml t power -2. Area ku dimensional formula telusu l square. L square పైకి వెళ్ళిపోతుంది, పైన ఉన్నటువంటి -2 గా వెళ్తుంది. ఫార్ములా ఫైనల్ గా ఏమైపోతుంది? ml పవర్ -1 t పవర్ -2 వచ్చేసింది. దిస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. స్ట్రెస్ ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి? న్యూటను. ఏరియా యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? మీటర్. ఏరియా యొక్క యూనిట్ ఏంటి? మీటరు. అది ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్ లో ఉంది. మీటర్ పవర్ -2. సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ కు సంబంధించినటువంటి సింబల్ ఏంది అంటే ఎస్ అనేటువంటిది స్ట్రెస్ కు సంబంధించిన సింబల్. అవును, స్ట్రెస్ ప్రెషర్ అండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. రెండు ఒకటే ఉన్నాయి. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దిస్. అర్థం కాలేదు ఏమంటారు? క్యాపిటల్ ఎస్ సార్, smallest stress. Now let me move on to the 21. Strain. Restoring force is nothing but so if you are applying some force on the object, some of the internal force will be act to overcome to that force. అంటే నీకు బాగా అర్థం కావడం కోసము ఒక రబ్బర్ వాల్ ను గట్టిగా నొక్కావనుకో, నువ్వు రబ్బర్ వాల్ ను ఎంత నొక్కుతుంటే రబ్బర్ వాల్ కూడా పైకి అంతే నొక్కేదానికి ట్రై చేస్తుంది, పైకి రావడానికి అంతే ట్రై చేస్తుంది. దాన్ని రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో దట్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ విచ్ ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు డిఫార్మ్ ద బాడీ. అంటే నువ్వు ఫోర్స్ ఏదైతే అప్లై చేసి బాడీని డిఫార్మ్ చేయాల్సి అనుకుంటున్నావో, బాడీలో చేసినటువంటి ఫోర్స్ ను విచ్ ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు అపోజ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టు డిఫార్మ్ ద బాడీ. బాడీ యొక్క షేప్ ను డిఫార్మ్ చేయడం కోసం ఏదైతే యాక్ట్ అవుతుందో దానిని అపోజ్ చేసే దిశలో జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ ని డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద మెటీరియల్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి. సో మీరు బాగా అర్థం కాలేదు, ఇంకొకసారి చెప్పు. న్యూటనా? No, don't do like this. Every reaction there is an equal and opposite reaction. It won't come like this. So here deforming force and applied force, they are acting in the same body. ఒకే బాడీలో యాక్ట్ అవుతున్నాయి. నువ్వు రబ్బర్ బాల్ ను గట్టిగా నొక్కడము, రబ్బర్ బాల్ నీ మీద నొక్కడము రెండు ఒకేసారి పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ లైక్ దిస్. న్యూటన్ థర్డ్ లా వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ హియర్. ఇక్కడ మెటీరియల్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. చూడండి, స్ప్రింగ్ ను నువ్వు ఎంత గట్టిగా నొక్కితే స్ప్రింగ్ కూడా అంతే విధంగా పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్. అందువల్లనే ఈ ఫోర్స్ ను బ్యాలెన్స్ చేసుకొని మనం చాలా ప్రాపర్టీస్ వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ త్రాస్ ఎలా చేయబడింది? స్ప్రింగ్ త్రాస్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్, రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని తయారు చేయబడింది అనమాట. సో we will discuss in the materials లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం వీటి గురించి. స్ట్రెయిన్ అర్థం కాలేదు, ఇంకోటి చెప్పు. Tension force and restoring force. Well, yes, both are similar. Tension force, restoring both are same, but tension force will come into the linear direction. లీనియర్ గా తయారవుతుంది. అంటే ఒక థ్రెడ్ లో ఇలా కట్టేసి నువ్వు ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసావు అనుకోండి, టెన్షన్ ఫోర్స్ విల్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక థ్రెడ్ లో కానీ ప్యారలల్ గా టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్స్ లో జనరేట్ అయినటువంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ టెన్షన్ అని అంటాం అనమాట. We will discuss everything in the material లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. We will know. So come to this dimensional formula కు చేయండి. స్ట్రెయిన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంది అంటే చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ.
So this is the ratio. This is the ratio means no dimension, same quantity. It may be length delta L by L, it may be area delta A by A, it may be volume delta V by V. So that is the no dimensions, no dimensions, no dimensions. So that means no dimension, it is the ratio, na? That means no units. Here also no units. No units will come. Strain will denoted with the symbol no units and no, so they will denoted with the strain. They will don't use the strain, will denoted with the strain, the symbol of strain. I need to recall once again. I will go through once again. Put it the some space here. Tomorrow I will tell about the symbol for the strain. Now come to this one. 22. Now strain, modulus of elasticity, modulus of elasticity, modulus of elasticity. So modulus of elasticity means, what is the formula? Means stress by strain. It is the formula for modulus of Young's modulus, rigidity modulus, bulk modulus, everything. Modulus of elasticity, stress by. So the same strain stress formula only. So m power 1, L power -1, T power -2 only. So the symbol of for this one, unit for this one, n power -2. So what are they will use the symbol modulus of elasticity. They will use capital E. Capital E is the symbol for modulus of elasticity. Sir. Yes, please. Chestanu. Which one? Let me know what is the number. 2021. Will neglect it. No. We cannot neglect, ma. Due to strain only, body is coming to its original position. We cannot neglect that one. It is the property. It is the property of the material. Okay, sir. Okay, now. సరే అమ్మా, చెప్పండి అమ్మా, ఇంకొకసారి అడుగుమ్మా. ఏం లేదమ్మా, స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటున్నానయ్యా అంటే, దాని మీద అప్లై ఆ బాడీలో జనరేట్ అయినటువంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్, ఆ జనరేట్ అయినటువంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎంత ఏరియాలో అమౌంట్ అవుతుంది అంటే, రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియాని మనం స్ట్రెస్ అంటున్నాం. స్ట్రెస్ అంటే ఏమని అర్థము, మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం, దీన్ని బాగా అర్థం కావడం కోసము ఒక రబ్బర్ బాల్ ఇచ్చేసాను, ఒక మెటాలిక్ స్పియర్ ఇచ్చాను. మెటాలిక్ స్పియర్ అంటే ఇనుముతో తయారు చేసినటువంటి ఇనుము బాల్ ఇచ్చాను. నువ్వు రబ్బర్ బాల్ ను గట్టిగా నొక్కితే రబ్బర్ బాల్ అనేటువంటిది కాస్త డిఫామ్ అయిపోయింది. రబ్బర్ బాల్ అనేది డిఫామ్ అయిపోయింది. డిఫామ్ అయినటువంటి రబ్బర్ బాల్ తిరిగి తన యథాస్థితికి రావడం కోసం ట్రై చేస్తుంది. ఇక్కడ నీకు కనిపించేటువంటి ఆ ప్రాపర్టీ నీ యొక్క సెన్స్, నీ యొక్క చర్మానికి సెన్స్ అవుతుంది. ఎందువల్ల అంటే నువ్వు స్లోగా అప్లై చేసే ఫోర్స్ తగ్గించేస్తా అంటే బాడీ అనేది మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్ కు రావడానికి ట్రై చేస్తా ఉంది. సో ఇది మనకు ఏమిటి, బాడీలో జనరేట్ అయినటువంటి ఇంటర్నల్ గా జనరేట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ఫోర్స్ ను రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఈ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎంత ఏరియాలో అప్లై అవుతుంది. సో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియా మనం స్ట్రెస్ అని అంటాం. స్ట్రెస్ ఎంత ఎక్కువ అయితే, బాడీలో జనరేట్ అయినటువంటి స్ట్రెస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే బాడీని అంత డిఫికల్ట్ గా మనం డిఫార్మ్ చేయగలం. అందువల్లనే నువ్వు ఒక చేతిలో రబ్బర్ బాల్ పెట్టుకొని ఇంకో చేతిలో స్పియర్ పెట్టుకొని గట్టిగా నొక్కుతుంటే రబ్బర్ బాల్ ఈజీగా డిఫార్మ్ అయిపోయింది, కానీ స్పియర్ మెటల్ బాల్ అనేటువంటిది డిఫార్మ్ కావడం లే. అంటే మెటల్ బాల్ అనేది స్ట్రెస్ ను ఎక్కువగా అప్లై చేస్తుంది నీ చేతుల మీద, రబ్బర్ బాల్ అనేది తక్కువగా స్ట్రెస్ ను అప్లై చేస్తుంది. ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ తక్కువగా డిఫార్మ్ అయిపోతాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రెయిన్ దగ్గరకు వద్దాం. స్ట్రెయిన్ అంటే ఏందయ్యా అంటే, ఏదైనా మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది లెంత్ కానీ, ఏరియా కానీ, వాల్యూమ్ కానీ ఎంత చేంజ్ అయింది దాని యొక్క ఒరిజినల్ వాల్యూని బట్టి. ఇప్పుడు రబ్బర్ బాల్ ను గట్టిగా నొక్కావు, రబ్బర్ బాల్ ను గట్టిగా నొక్కితే వాల్యూమ్ మారిపోయింది. ఇంతకు ముందు రబ్బర్ బాల్ ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు దీని చిన్నది అయిపోయింది. నువ్వు గట్టిగా నొక్కడం వల్ల చిన్న వాల్యూమ్కి వచ్చింది. చేంజ్ ఎంత వచ్చిందయ్యా వాల్యూమ్ లో అంటే డెల్టా వి. ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉందయ్యా అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై ఇదంతా చేంజ్ అయినటువంటి వాల్యూమ్. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్కి ఎంత చేంజ్ అయిపోయింది అంటే, ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉందంటే ఎక్కువగా డిఫార్మ్ అయిపోయినట్టు లెక్క. ఎక్కువగా చేంజ్ అయ్యి స్ట్రెయిన్ కు లోన్ అయింది అంటే ఎక్కువగా డిఫార్మ్ అయిపోయినట్టు లెక్క. ఇవంతా మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్. మళ్ళీ మనం సపరేట్ గా లెక్చర్ ఉంది, ఇవన్నీ మనము సపరేట్ గా మనం నేర్చుకుంటాం వీటిని. అలాగే ఏరియాను కూడా మార్చవచ్చు.
అంటే నువ్వు మెటల్ షీట్లను తయారు చేస్తున్నావు. మెటల్ షీట్లను తయారు చేసేటప్పుడు నువ్వు ఒక షీట్ 4 వైపులా ఏదో ఒక షీట్ పట్టుకొని లాగేసింది గట్టిగా, ఇలా లాగింది ఇలా పైకి లాగింది. లాగుతానే ఈ షీట్ ఏమైపోయింది, సాగిపోయింది, పెద్దదిగా తయారైపోయింది. షీట్ అనేటువంటిది పెద్దదిగా తయారైపోయిందంటే ఈ మొత్తం ఎంత చేంజ్ అయిపోయింది, డెల్టా ఏ బై ఏ, ఒరిజినల్ ఏరియాకి మరియు చేంజ్ అయినటువంటి ఏరియాకి మధ్య రేషియో కనుక్కుంటున్నాం. దాన్ని మనం ఏమంటామని అంటే ఏరియల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. అలాగే వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. లెంత్, ఇప్పుడు ఒక వైర్ ఇచ్చాను నేను, ఒక చిన్న బంగారు కడ్డీ ఇచ్చేసి దాన్ని వైర్గా చేసుకోరాపో అని చెప్పాను. నువ్వు పెద్దదిగా సాగదీసి తీసుకొని వచ్చావు. అంటే నేను ఇచ్చింది చిన్న ఎల్ ఇచ్చాను, నువ్వు పెద్ద ఎల్ చేసుకొని వచ్చావు. రెండింటి మధ్య తేడా ఏంది అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. అంటే ఇక్కడ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే పొడవులో వచ్చినటువంటి స్ట్రెయిన్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఇవన్నీ మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాంలేండి. సో ఫైనల్ గా మనం చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి అంటే స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ. ఇట్ మే బి చేంజ్ ఇన్ లెంత్, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటాము. సో మనము వాల్యూమ్ చేంజ్ అంటే పొడవులో మార్పును పొడవుతోనే చెప్తాము, అంతేగాని పొడవులో మార్పును వేరే దాంతో చెప్పాము. సో పొడవు డివైడెడ్ బై పొడవు ఏమి ఉండవు, నో యూనిట్స్. ఏరియా డివైడెడ్ బై ఏరియా, నో యూనిట్స్. వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్, నో యూనిట్స్. కాబట్టి నో యూనిట్స్ అంటాం. నొటేషన్ సపరేట్ గా మళ్ళీ చెప్తానన్నాను, వెరిఫై చేసి చెప్తాను దాన్ని. ఇక మాడ్యులస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. మాడ్యులస్లు 3 రకాల మాడ్యులస్లు ఉన్నాయి. స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా. స్ట్రెయిన్ కి ఆల్రెడీ మనకి ఏ ఫార్ములా ఉండదు, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు అంటున్నాను కాబట్టి స్ట్రెస్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములానే మనకు వచ్చేసినాయి. సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది, న్యూటన్ మీటర్ పవర్ -2 వచ్చింది అనమాట. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్. కన్ఫ్యూజ్ లేదనుకుంటున్నాను. రాయకూడదమ్మా. ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీకి రాయకూడదు. మాడ్యులస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నువ్వు చూడు, మళ్ళీ మొదటికి వచ్చారు మీరు. నేను ఏమని చెప్తున్నాను, మనం ఇక్కడ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయడం కోసమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. మీరు డీప్ గా వెళ్ళేసి దీన్ని మళ్ళీ అది సపరేట్ గా మొత్తం ఫిజిక్స్ ఒకేసాట నేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్, రిజిడిటీ మాడ్యులస్, బల్క్ మాడ్యులస్ అని 3 రకాల మాడ్యులస్ ఉన్నాయి. అవి మనకు వద్దు ఇక్కడ. జస్ట్ మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసే విధానం తెలుసుకోండి చాలు. we will discuss. సపరేట్ యూనిట్ ఉంది మనకు, అది మీరేం తొందరపడద్దు. నేను చెప్పకుండా నాకు రాదని అనుకుంటున్నారేమో మీరు, మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. నో ఇష్యూ దట్ వన్. ప్రతి దానికి ఇప్పుడు యంగ్స్ మాడ్యులస్ డిస్కస్ చేసామనుకోండి, వై ఇట్ విల్ డినోట్ ఇట్ ద వై. స్ట్రెస్ కు ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? స్ట్రెస్ కు ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను? ఫోర్స్ బై ఏరియా డివైడెడ్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ విల్ డినోటెడ్ విత్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. ఇలా ప్రతి దానికి డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అలాగే బల్క్ మాడ్యులస్ బి, రెజిడిటీ మాడ్యులస్ జి, ఇలా ప్రతిదానికి డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా చెప్పి వదిలేశాను నేను, అంతే. నౌ లెట్ మీ గో టు ద 23. Poisson ratios. Poisson అనేది సైంటిస్ట్ అమ్మా, సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇది. Poisson ratios means longitudinal strain by lateral strain. Longitudinal strain by lateral strain. Longitudinal strain divided by lateral strain. Any issue ma? Okay, no issue. Okay, now no issue. Longitudinal strain కి అసలు మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములానే లేదు. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేనటువంటి అప్పర్ యూనిట్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేనటువంటి లోవర్. నో డైమెన్షన్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నో డైమెన్షన్స్. రేషియో అంటానే సేమ్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై సేమ్ క్వాంటిటీ, నో యూనిట్స్. So the Poisson ratio will denoted with the symbol of rho. Rho అనే సింబల్ తో చేస్తాం. rho, the symbol of rho. ఆర్ సిగ్మా అంటారు కదమ్మా దాన్ని. రో కాదు కదా అనేది, సిగ్మా కదా. సిగ్మా అమ్మా. సిగ్మా సార్. ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ టు ద 24 లోకి వెళ్దాం. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్.
radius of gyration. Gyration, gyration. So what is the formula for the radius of gyration? Means it is the distance only. Only ఇది ఒక distance. Distance కు dimension formula ఏంటి? L. So m0 L power 1 T power 0. So units means meter. Units means meter. But the symbol notation for this one capital K. Capital K. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. ఒకే రకమైన సింబల్స్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి వాడతాము. మీరేమి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అది. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ వన్. 25. Moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia మీకు తెలుసు, మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. సో మాస్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా m, డిస్టెన్స్ కు l, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి m స్క్వేర్. సో t లేదు కాబట్టి t పవర్ 0, m పవర్ 1. సో మాస్ కు యూనిట్ వచ్చేసి కిలోగ్రాము, డిస్టెన్స్ కు యూనిట్ వచ్చేసి మీటరు స్క్వేర్. కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్. సింబల్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఐ. క్యాపిటల్ ఐ. క్యాపిటల్ ఐ. నౌ let me move on to the moment of inertia. Gravitational potential. Gravitational potential. Gravitational potential means work done to bring a unit mass. దీని ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే వర్క్ బై మాస్. వర్క్ బై డివైడెడ్ బై మాస్. వర్క్ ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు, m l పవర్ l స్క్వేర్ t పవర్ -2. మాస్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు m. So m will cancel, that is equal to m power 0 l power 2 t power -2. This is the dimensional formula. So now how can you write this one? ఎలా రాస్తాం చెప్పండి దీన్ని? యూనిట్స్ ఎలా రాస్తాం? వర్క్ కు యూనిట్స్ వచ్చేసి న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ పవర్ -2. న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ పవర్ -2. So what is the notation for gravitational potential? Gravitational potential we denoted with capital G. Capital G తో రొటేట్ చేస్తాం. యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఆల్సో క్యాపిటల్ G ఓన్లీ. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఏం లేదు నాన్న, వర్క్ యూనిట్ ను తీసుకుపెట్టి అక్కడ రాశాను. వర్క్ కు యూనిట్ ఇదే కదా, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఏమయ్యా గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ న్యూటన్ మీటర్ కదా, న్యూటన్ మీటర్ కిలోగ్రామ్ పవర్ -1. ఓకే జస్ట్ ఐ కన్ఫ్యూజ్, లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్. కొద్దిగా కరెక్ట్ చేయండి అమ్మా, కాస్త వెయిట్ చేయండి, దీన్ని కొద్దిగా మారుద్దాం. కన్ఫ్యూజ్ చేశానమ్మా, రాంగ్ రాశాను ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి? వర్క్ యూనిట్ ఏంటివి? న్యూటన్ మీటర్. ఆ వర్క్ యూనిట్ వచ్చేసి న్యూటన్ మీటర్. కింద ఉన్నటువంటి కిలోగ్రామ్ పైకి వచ్చేసింది కిలోగ్రామ్ పవర్ -1. Gravitational potential. Okay, symbol also I given wrong. Gravitational potential will denoted with V. Gravitational potential will denoted with V. Symbol కూడా చేంజ్ చేసుకోండమ్మా, V. Now let me move on to the gravitational constant. Capital V na sir. Capital V ma, capital V. Gravitational constant. Gravitational constant means what is the formula for this one? మీకు గుర్తుకు రావాలి, F is equal to capital G into m1 m2 divided by r square. ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, G ను పెట్టుకొని రాసేయండి. G is equal to F into r square divided by m1 m2. సో దీన్ని నేను ఇంకొక రకంగా రాస్తున్నాను. ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? ఫోర్స్, F అంటే ఫోర్స్, R అంటే డిస్టెన్స్, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, m1 m2 అంటే మాస్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. సార్ m1 అంటే రాబర్ట్ కదా సార్?
ఆబ్జెక్ట్ మాస్, ఆబ్జెక్ట్ m1 అంటే ఆబ్జెక్ట్ మాస్. సో మాస్ 2 మాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే 2 మాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు అంటే మాస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇలా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి ఫార్ములాలో, అన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ లో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. సో ఏం చేస్తున్నాం, ఫోర్స్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చేసి mL(T⁻²) ఇంటూ డిస్టెన్స్ కు L స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి L స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఉంది కాబట్టి m, దానికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి L స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఒక m, ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది పవర్ పోయింది, 1 మిగిలింది. ఈ పవర్ 1 అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, m⁻⁻1. సో ఫైనల్ గా ఏం ఫార్ములా రాయొచ్చు దీన్ని, ఫైనల్ గా m⁻⁻1 L, ఇక్కడ ఒక L, ఇక్కడ ఒక L⁻3 ఉంది, L⁻2 ఉంది, L⁻3 T⁻². అంతే. ఇది మనకు గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ కు, గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ కు ఫార్ములా. మళ్ళీ ఇప్పుడు యూనిట్స్ రాస్తున్నాను, ఇక్కడికి రా, ఇక్కడ నుంచి యూనిట్స్ రాస్తున్నాను చూడు. ఫోర్స్ కు యూనిట్ వచ్చేసి న్యూటన్, డిస్టెన్స్ కి యూనిట్ వచ్చేసి మీటర్, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, మాస్ కి యూనిట్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, పవర్ -2 -2. సో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ కు సింబల్ ఏంది అంటే క్యాపిటల్ G. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్ అనదర్ వన్. రాసుకోండి అమ్మా, కొద్దిగా రాసుకోండి, దాన్ని ఒక్కదాన్ని రాసుకోండి, కొద్దిగా లెంత్గా ఉంది. మీరు చేస్తూ ఉండండి, నేను ఇక్కడ కొన్ని ఇస్తాను, ఫార్ములాస్ ఇస్తాను, మీరు చేయండి. చిన్నది ఇస్తాను 28 సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫోర్స్ బై లెంత్, ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై లెంత్, ఫోర్స్ బై లెంత్. మీరు చేయండి, తర్వాత నేను దానికి రాస్తాను. నువ్వు చేసి పెట్టు, నేను అడుగుతానులే, తొందరపడద్దు. కాస్త ఎక్కువ స్పేస్ వదులుతున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ తప్పుకోకుండా. 29 సర్ఫేస్ ఎనర్జీ, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అన్నాను, ఎనర్జీ వస్తే కళ్ళు మూసుకొని రాయమని చెప్పిన, కానీ ఇక్కడ ఒక చూడండి అమ్మా, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. No, wrong. Surface energy is the another one. Surface energy. This is having one special quantity. Energy per area. Energy per area is the surface energy. Surface మీద ఉన్న ఎనర్జీ ఇది, నాట్ డైరెక్ట్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ కాదు ఇది, సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఎనర్జీ ఉంది అనేటువంటిది మనకు చెప్తున్నా. ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై ఏరియా. నౌ లెట్ మీ గో టు అనదర్. ఎనర్జీ వర్డ్ ఉంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ రాసేసారు. నౌ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వన్, అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. నౌ లెట్ మీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ, అన్ని చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. ఫార్ములా వచ్చేసి ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా డివైడెడ్ బై velocity divided by distance. ఇది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. దీనికి కూడా మనకు అడుగుతారమ్మా. సో దీనికి కాస్త ఎక్కువ స్పేస్ వదులుతాను, ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి కదా క్వాంటిటీస్. చేయొచ్చు నువ్వు చేయొచ్చమ్మా, చేయొచ్చు, నువ్వుకేం ప్రాబ్లం లే. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చేద్దాం చూడండి, అయిపోయి ఉండేది. సో ఇక్కడికి వచ్చాను, ఫస్ట్ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ 28 దగ్గరకు వచ్చాను. ఫోర్స్ కు ఫార్ములా ఏంటి, mL(T⁻²) డివైడెడ్ బై లెంత్ కు ఫార్ములా L క్యాన్సల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m⁻1 L⁻0 T⁻². ఫోర్స్ కు యూనిట్ ఏంటి, ఫోర్స్ కు యూనిట్ వచ్చేసి న్యూటన్, లెంత్ కు యూనిట్ ఏంటి మీటరు, కానీ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి -1. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ సింబల్ ఏందయ్యా అంటే, సర్ఫేస్ టెన్షన్ సింబల్ క్యాపిటల్ T తో సూచిస్తారు, ఆర్ సిగ్మాతో కూడా సూచిస్తారు. సిగ్మాతోనైనా క్యాపిటల్ T తోనైనా సూచిస్తారు. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, ఒక లిక్విడ్ యొక్క పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది చెప్పేదే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. సో సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఎంత ఎనర్జీ ఉందంట. సో ఎనర్జీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, వర్క్ కి ఎనర్జీ అన్ని ఒకటే,
L square t power minus 2 divided by area యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా L square క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో m power 1 L power 0 t power minus 2 ఇది అయిపోయింది. సో ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటివి? ఎనర్జీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌల్. ఎనర్జీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌలు. కింద వచ్చేసి ఏరియాకి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్. సో లేదా సింపుల్ గా జే ఎం పవర్ -2 రాయొచ్చు అనమాట. జే మీటర్ పవర్ -2 రాయొచ్చు. సో దీనికి నోటేషన్ ఏందయ్యా అంటే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ విల్ డినోటెడ్ విత్ యు అనే సింబల్ తో సూచిస్తాం. యు. కొద్దిగా పైకి వెళ్దాం. యూనిట్స్ జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లేదా జే ఎం పవర్ -2. సర్ఫేస్ టెన్షన్ కే న్యూటన్ పర్ మీటర్ లేదా ఎన్ ఎం పవర్ -1 రాశాను కదా ఇది ఇక్కడ. లేదమ్మా నేనేమని చెప్పాను, డైమెన్షన్ యూనిట్స్ రాసేటప్పుడు ఫండమెంటల్ ఫార్ములా దగ్గరికి పరిగెత్తు అని చెప్పాను. ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ బై లెంత్. ఫోర్స్ కు యూనిట్ ఏంటి? న్యూటను. లెంత్ కు యూనిట్ ఏంటి? మీటరు. అంతేనా కదా? ఫోర్స్ కి యూనిట్ న్యూటను, లెంత్ కి యూనిట్ వచ్చేసి మీటరు. మీటర్ పైకి వచ్చేస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? న్యూటన్. నువ్వు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని పట్టుకోవద్దు, ఫండమెంటల్ ఫార్ములా దగ్గరికి వెళ్ళు. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలన్నా యూనిట్స్ రాయాలన్నా ఫండమెంటల్ ఫార్ములాతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఫండమెంటల్ ఫార్ములాలో ఏమేమి యూనిట్స్ ఉన్నాయో అది రాయాలి. న్యూటన్. మీటర్ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ -1. అంతేనా కదా? ఓకే డన్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఇంపార్టెంట్ వేసుకోండి. చాలా సార్లు అడిగారమ్మా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఇంపార్టెంట్ వేసుకోండి, అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఇది రావాలి అంటే వీటన్నిటి యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలియాలి. ఫస్ట్ ఫోర్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ దీన్ని కొద్దిగా సెగ్రిగేట్ చేయాలి. డినామినేటర్ బై డినామినేటర్ ఇట్ విల్ కమ్ న్యూమరేటర్ కి లేకొస్తుంది. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ రాయొచ్చు, డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ ఇలా రాయొచ్చు కదా. Denominator by denominator, it will come to the numerator position. So now come to the force. Force dimensional formula enti? ml t power -2. So area dimensional formula enti? L square. So distance dimensional formula enti? Distance L divided by velocity dimensional formula enti? L t power -1. ఇంకా చెక్ చేయి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి చెక్ ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఏమేమి సార్ వెలాసిటీ అవును కదా, అదే కదా. అయితే 1/distance. అట్లా కాదమ్మా, వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ అంటే వెలాసిటీకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా LT పవర్ -1 తెలుసు కదా. మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు రాసుకోవడము? వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని ఎందుకు రాసుకోవడం? అదే కదా నేను ఇక్కడ రాసింది. LT పవర్ -1 కదా నేను రాసింది. అవునమ్మా. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ డిస్కస్ చేసే దాంట్లో వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. దీని రియల్ ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే F ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నీటా. సారీ, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీటా అంటే చెప్తాను. మీరు ఇక్కడ dv/dt అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎందుకు వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ ఎందుకు రాసుకోవాలి? డైరెక్ట్ గా 1/t అని రాయొచ్చు కదా, నీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు నీకు అలా కాదు దీని ఫార్ములా. దీని సింబల్ ఏందయ్యా అంటే మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం సింప్లిఫై చేసాం అంతే. దీన్ని ఒక్క నిమిషం. ఓకే, వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏందయ్యా అంటే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్. దీని యొక్క సింబల్ ఏందయ్యా అంటే dv/dt అని అర్థం. dv/dt అని అర్థం అంటే హౌ మచ్ వెలాసిటీ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ అని అర్థం. dv/dx సారీ dv/dx హౌ మచ్ వెలాసిటీ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ అని అర్థం. సో దీన్ని చూడండి, దీనిలో వెలాసిటీని డైరెక్ట్ గా సపరేట్ చేసేదానికి లేదు, డిస్టెన్స్ ను కూడా సపరేట్ చేసేదానికి లేదు. హౌ మచ్ వేరియింగ్ ద వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు చూడండి కెనాల్ ఈ షేప్ లో కట్టి ఉంటారు, V షేప్ లో కెనాల్ కట్టి ఉంటారు. చూడండి, టాప్ సర్ఫేస్ విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ,
bottom surface mu with somewhat less velocity. If we go to the bottom surface, deeper bottom surface will move very slower because of what we are saying from this one. ఇందులోంచి మనకి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు, వెలాసిటీ ఈజ్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది వాటర్ సర్ఫేస్. వాటర్ సర్ఫేస్ నుంచి మనకు వెలాసిటీ అనేది మారుతుంది. ఇది కెనాల్ అమ్మా, ఇది ఒక కెనాల్. ఈ కెనాల్ లో వాటర్ వి షేప్ లో ఉంది, వి షేప్ లో నుంచి వాటర్ వెళ్తాంది. పైన ఉన్నట్టు సర్ఫేస్ స్పీడ్ గా కదిలిపోతాయి నీళ్ళు అనేటువంటివి. దాని కింద ఉన్నటువంటి నీళ్లు కొద్దిగా స్లో, దాని కింద ఉన్న నీళ్లు ఇంకా కొద్దిగా స్లో, పూర్తిగా అట్టడుగున ఉన్నటువంటి నీళ్లు చాలా స్లోగా పోతా ఉంటాయి. అంటే ఏమని అర్థము, వెలాసిటీ అనేది మారుతాంది, డిస్టెన్స్ ను పెంచుకుంటూ కిందికి పోయే కొద్ది వెలాసిటీ మారుతాంది. ఈ వర్డ్ను మనము dv/dx అనే దాంతో రాస్తాం, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటాం. వెలాసిటీ మారుతుంది, దాని యొక్క దూరం మారుస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంటే ఉపరితలం నుంచి దూరం మారిపోతా అంటే దాని యొక్క డిస్టెన్స్, దాని యొక్క వెలాసిటీలో కూడా మార్పులు ఉంటాయని చెప్తాం. దీన్ని వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటాం. దీని రెండింటిని విడిగా చదవకూడదు మనం, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటారు దీన్ని, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటాము, గ్రేడియంట్ అంటాము. సో వీ షుడ్ నాట్ సపరేట్ దిస్ వన్, ఇది సపరేట్ చేయడానికి లేదు, ఇలా మారుతుంది అని చెప్పడం కోసం వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ చేస్తాము. మనం ఇక్కడ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయడం కోసం ఈ డిస్టెన్స్ ను పైకి తీసుకొచ్చి రాశాను అంతే. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు దయచేసి, ఓకేనా. మనం వీటి గురించి సపరేట్ గా మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం, వేరే యూనిట్ ఉంది, ఫ్లూయిడ్ అనే టాపిక్ ఉంది, we will discuss in that one. So now come to this one. What is the final formula from this one? Final formula ఏంటో చెప్పండి. So L will cancel, L will first M దగ్గరికి వెళ్ళాను, M only 1 is there, M1 is there, L into L cubed is there, L cubed. T power -1 నుంచి ఇక్కడ పైకి వస్తుంది, సో ఇక్కడ పవర్ -1, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, -1 ఉంది అంతే. సో T power -1, T power -1, this is the formula. Now what is the units for this one? Coefficient of viscosity కి యూనిట్స్ ఏందయ్యా అంటే పాయిజన్స్, లేదా అన్ని యూనిట్స్ రాసుకుంటా పోతే పాయిజన్స్ అంటారు. సార్ పాయిజన్ ఇస్ ద సైంటిస్ట్ నేమ్ సార్. సారీ, పాయిజల్లీ are units for this one. So Poisson's are units for this one. We will use the pi is the symbol for this one. So the notation for this one, unit notation వచ్చేసి pi అమ్మా. So coefficient of I, P, capital P, capital I, both are capital. So the coefficient of viscosity is the, see this is the coefficient of viscosity, the neta. Neta is the symbol for the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, the neta is the symbol for the coefficient of viscosity. At least let me complete this one. ఈ యొక్క మెకానికల్ లో ఉన్నటువంటి, మెకానిక్స్ లో ఉన్నటువంటివన్నీ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ రోజు. సో కొద్దిగా స్లోగా జరుగుతుంది లెక్చర్ అనేటువంటిది. ఉన్నాయమ్మా, తొందరపడదాకండి, ఇంకొక 10 ఉన్నాయి, 10 అయిపోయేంత వరకు మీరు ఓపిక పట్టాలి. సో వెరీ స్లో, చిన్నవి ఉన్నాయి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద సీరియల్ నెంబర్ 31? ఐ హోప్. టైం పీరియడ్ means time only, na? Time period means time only. So time means m0 l0 t power 1. What is the unit for time period? Symbol, unit for second. So symbol means symbol for the time period, capital T will represent. So frequency, ఇది అడిగారమ్మా చాలా సార్లు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది చాలా సార్లు అడిగారు. ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ టైం, నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ డివైడెడ్ బై టైం. సో వైబ్రేషన్స్ అంటే అది కౌంట్, అదొక నెంబర్, ఎన్ని 1 2 3 అనేది నెంబర్, ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ వచ్చాయి. నెంబర్ కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉండదు. సో దట్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై ఏమి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేదు. టైంకి వచ్చేసి టీ ఉంది, టీని డినామినేటర్ లోంచి న్యూమరేటర్ లోకి తీసుకొచ్చాను, టీ పవర్ -1. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇన్వర్స్. దీనికి మనం ఏం చూపిస్తాము, హెడ్జ్ అని చెప్తాము. హెడ్జ్ సారీ సింబల్ కదా, సింబల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ n or mu.
ఎన్ ఆర్ మ్యూ. ఒక 38 వరకు ఉన్నాయమ్మా, జస్ట్ 38 వరకు ఉన్నాయమ్మా. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ నౌ. Wait no. Yes. Perfect. Yes, it is perfect. Now let me move on to the force constant. Force constant. Force constant means force by length. Force by length. Force by length means force dimension formula. ml t power minus 2 divided by length l. L will cancel. So m power 1 l power 0 t power minus 2. Units, force కి యూనిట్స్ ఏంటివి? న్యూటన్. లెంత్ కి యూనిట్ ఏంటివి? మీటరు. డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ -1. సో సింబల్ ఫర్ ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ జనరల్ దే విల్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ కే ఆర్ స్మాల్ కే. స్మాల్ కే గాని క్యాపిటల్ కే గాని వాడతారు అనమాట. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కి క్యాపిటల్ కే గాని స్మాల్ కే గాని వాడతారు. Now let me move on to the రెండు ఒకటి కాదు, రెండు డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, కానీ ఒకే రకమైన యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఒకే రకమైన డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకో. సింబల్స్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అనేటువంటిది సాలిడ్ మెటీరియల్ లో డిఫైన్ చేసేది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది లిక్విడ్ లో డిఫైన్ చేసేటువంటిది. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే డన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ వన్. యాంగిల్. యాంగిల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తావమ్మా? యాంగిల్ ఆర్క్ బై రేడియస్. ఆర్క్ బై రేడియస్. రేడియస్ కి ఏమన్నాడు? ఆర్క్ కు లెంత్ ఏంటమ్మా? ఆర్క్ అనేది ఒక లెంతే కదా, లెంత్. రేడియస్ కూడా లెంతే కదా, లెంత్ బై లెంత్. సో నో యూనిట్స్, నో డైమెన్షన్స్, నో డైమెన్షన్స్. సో లెంత్ ఆర్క్ రేడియస్ రెండు ఉన్నాయి, కానీ యాంగిల్ కు యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా, రేడియన్స్. రేడియన్స్ గా మనం చెప్తాము. ఆర్క్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి రేడియన్స్. సింబల్ ఎలా చెప్తాము? యాంగిల్ సింబల్ ఎలా చెప్తాము? టీటా. స్మాల్ టీటా అమ్మా. క్యాపిటల్ టీటా వేరే దానికి వాడతాం. స్మాల్ టీటా పెద్దగా రాస్తే క్యాపిటల్ టీటా అంటాము, చిన్నదిగా రాస్తున్నాము స్మాల్ టీటా. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. రేడియన్. రేడియన్స్ అంటాం, పూర్తిగా రాస్తాం చూడు, ఎందుకు ఊరుక. రేడియన్. రేడియన్ స్మాల్ లెటర్ లో RAD అని రాస్తాం. 33 కావాలనా? ఓకే. 31 కూడా కావాలనా? ఓకే. ఓకే లెట్ మీ ప్రొసీడ్. ఇంకా జస్ట్ 4 ఉన్నాయమ్మా, 4 అయిపోతానే వదిలేద్దాం. ఓకే నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద 35. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Angular displacement. Angular displacement. Angular displacement means it is an angle only. It is an angle only. Angular displacement is nothing but angle only. Displacement means distance. Angular displacement means angle only. Angle to angle. What is the dimensional formula for the angle? Angle no units, no dimensions. No dimensions. No dimensions. But unit is angle. Angular displacement means radians only. Angular displacement. Radian only. Radian. So theta only. Same. Now come to the angular velocity. Angular velocity. Ida adugutaramma. Angular velocity. Ida adigedani chance. Angular displacement by time. Angular displacement by time. Angular displacement no units. So మనకు వచ్చింది కేవలం టైం మాత్రమే వచ్చింది. సో నో యూనిట్స్, టైం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 l0 t power -1. సో యూనిట్స్ ఇక్కడ చూడు, రేడియన్ ఉంది. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి రేడియన్, టైం కి ఎంత ఉంది? t power -1 అంటే రేడియన్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. కానీ సింబల్ ఏం రాయాలి? యాంగులర్ వెలాసిటీకి సింబల్ ఒమేగా.
మ్యూట్ చేయమ్మా సౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది అబ్బాయి ఇంట్లో టీవీ సౌండ్ వస్తుంది అబ్బాయి ఓకేనా ఏంటమ్మా లైన్ పడలేదు గీత గీసాను కదా ఓకేనా 37 ఓన్లీ ఒమేగా డబ్ల్యూ మా డబ్ల్యూ లాగా రాయాలంతే డబ్ల్యూని ఒమేగా అంటాం అంతే యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ means angular velocity by time angular velocity by time angular velocity ki em problem undi m0 l0 t power -1 again time so t మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది సో ఫైనల్ గా m0 l0 t power -2 సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ కి రేడియన్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఉంది ఇంకొక సెకండ్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది -2 రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ స్క్వేర్ రేడియన్ సెకండ్ స్క్వేర్ సింబల్ వచ్చేసి ఆల్ఫా Now let me write the 38 last one. Mechanics లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఫండమెంట్ క్వాంటిటీ గురించి డిస్కస్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. యాంగులర్ మొమెంటం మీన్స్ జనరల్ గా లీనియర్ మొమెంటం ఏం తీసుకున్నామమ్మా లీనియర్ మొమెంటం మీన్స్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ తీసుకున్నాం కానీ యాంగులర్ మొమెంటం నో రాంగ్ సో మాస్ ఇంటూ velocity into distance. This is the formula. Velocity into distance. This is the formula. So mass ku formula vachesi m lt power -1 l that is equal to m l square t power -1. This is the formula for this one. Angular momentum. So angular momentum, what is the formula means m l square t power -1. This formula they may ask this one. ఇది మనకు అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. దీనికి యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే L is equal to I omega. This is the formula అమ్మా. L is equal to I omega. L means angular momentum, I means moment of inertia, omega means angular velocity. Angular velocity ఫార్ములా ఇంకొక మెథడ్ లో రాస్తున్నాను. మెథడ్ 2 రాస్తున్నాను. L is equal to I omega. I means moment of inertia. Moment of inertia ఫార్ములా ఎవరైనా చెప్తారా? Moment of inertia డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml square. ml square ఉంది. సో ఒమేగాకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి యాంగులర్ వెలాసిటీకి. అయిపోయి ఇదే మనకున్న ఫార్ములా అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద వన్. సో యాంగులర్ మొమెంటం యొక్క సింబల్ వచ్చేసింది అంటే క్యాపిటల్ ఎల్. సారీ యూనిట్స్ కదా మనం రాయాల్సింది, ఇక్కడ యూనిట్స్ రాయాలి. కిలోగ్రామ్ వెలాసిటీ వచ్చేసేంటి, వెలాసిటీకి యూనిట్స్ వచ్చేసేంటి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ లో 2 మీటర్లు ఉన్నాయి. మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇలా రాయాలి. లేదు ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం ఉండండి, ఎందుకు ఊరిక ఒక స్టెప్ రాద్దాం ఉన్నాం. ఒక చిన్న స్టెప్ రాసేసి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ మనకు మాస్ కు యూనిట్స్ ఏందయ్యా అంటే కిలోగ్రామ్. మాస్ కి యూనిట్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్. మాస్ కి యూనిట్స్ రాసేసాం. వెలాసిటీకి యూనిట్స్ ఏందయ్యా అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. డిస్టెన్స్ కి యూనిట్ వచ్చేసి మీటర్. సో ఫైనల్ గా ఏం రాయొచ్చు కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. అది మనకున్నటువంటి. సో దీనికి నోటేషన్ ఏందయ్యా అంటే క్యాపిటల్ ఎల్. దీనికి నోటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎల్. సో వి విల్ స్టాప్ హియర్ మా, ఇక్కడికి స్టాప్ చేద్దాము, రేపు చూద్దాం మిగతాది. సో ఏమైనా డౌట్ సార్ 30 ఏదైనా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం నిలబడండి, మిగతా వాళ్ళంతా లాగౌట్ కండి ప్లీజ్.
సార్ ఒకసారి 32, 33, 34 చూపించండి సార్. చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం ఉన్నా. ఒకసారి ఫస్ట్ క్లాస్ చూపించండి. ఓకే, చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం. రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయండి ప్లీజ్. సార్ ఇందులో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సార్? ఫార్ములా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానమ్మా, 3 మార్కులు క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. కానీ ఏదైనా కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్